Hi everybody. So in the previous class we discussed about the gymnosperms. So in that gymnosperms we discussed what are the types or forms of gymnosperms, how the gymnosperms reproduce. Okay. So in the previous class we discussed how the microspores are going to produce in male cone. Okay. So male cone is also called as male strobili or male lax. So in that many microsporophylls arranged. In the each microsporophyle contains a microsporangium. Within a microsporangium, microspores are going to produce. So these microspores later developed into male gametophytes. In the same way, female cone or female strobili or female lax contains megasporophylls. That megasporophylls produces megasporangium. That megasporangium is nothing but the ovule. So inside the ovule, megaspore is going to produce after meiosis. Then 3 degenerates and 2 archegonia are going to produce within a megaspore. So later during pollination, the pollen grain or male gametophyte reach the ovule with the help of wind. Okay, the fertilization takes place through the pollen tube. So pollen grain produces the pollen tube. Through the pollen tube, male gametes are transferred and fertilization takes place to produce the zygote. That zygote develops into embryo. So once the embryo formation completes, the whole ovule is developed into seed. Okay, that is the thing we discussed yesterday. So now next division is angiosperm. Okay, so according to evolutionary biologists, the first plants were algae. From algae, bryophytes were evolved. Then from bryophytes, pteridophytes were evolved. From pteridophytes, gymnosperms are evolved. From gymnosperms, angiosperms are evolved. Okay, so these angiosperms are the advanced plants. They are the advanced plants, whereas algae are the primitive plant. From algae to angiosperms, evolution takes place with this series: bryophyte, pteridophyte, gymnosperms, and angiosperms. So these angiosperms are commonly called as flowering plants. Okay, they produces flowers. All angiosperms produces the flower. Flower is a unique character of this angiosperm. In the previous groups, like in gymnosperms or pteridophytes, bryophytes, no flower at all. So ಯಾವ plants ಗಳಲ್ಲೂ flower ಇರಲಿಲ್ಲ. So no flower, but in angiosperms, flower is produced. Okay, but in case of some gymnosperms, flower like structure, okay, which represents the naked seed, which the structure like cones are resembling a flower almost, but they are not the true flowers. Okay, and these two groups like gymnosperms and angiosperms are called as phanerogams. ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. whereas these groups where no flowers are produced, they are called as cryptogams. Okay, so ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್, whereas gymnosperms and angiosperms are phanerogams. ಸೊ ಏನದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ? ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಡನ್. ಹಿಡನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. whereas in phanerogams like gymnosperms and angiosperms, phanero means visible, so flower like structures are visible there. That's why they are called as phanerogams. Okay, then angiosperms. Okay, let's see some characters, important characters of angiosperms. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Okay, so these angiosperms are they are tracheophytes.
They are tracheophytes. So tracheophytes means they consisting of tracheads. Okay. So tracheophytes andre trachid containing plants. Trachid containing. So tracheads are the parts of xylem. Tracheads are the component of xylem. So xylem nalli two components irutte. They are called tracheads and vessels. Xylem has tracheads and vessels. Okay, since they have tracheads, there comes under tracheophytes also. Okay. In the same way, of course, they are the vascular plants. So these angiosperms are vascular plants. For water transportation and food transportation, there is a separate vascular tissues. So you have the vascular tissues under xylem and phloem. So in case of phloem, they have sieve tube and companion cells. You are going to learn about this tracheads, vessels, sieve tube and companion cells in anatomy class. Okay. So these are the characters of the angiosperms. That means angiosperms have xylem and phloem. Xylem have tracheads and vessels. Phloem have sieve tube and companion cell. If you compare the same thing with other divisions of the plant, like tracheads, vessels, sieve tube and companion cells are completely absent in algae and bryophyte. So these tracheads and sieve tube, they are start produced from pteridophytes. So pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, they have tracheads and sieve tube. And these vessels are absent in tracheads and pteridophytes and gymnosperms. Remember this, vessels are absent in pteridophytes and gymnosperms. These vessels are present only in angiosperms. The presence of vessel is a unique character of this angiosperm. Okay. In the same way, companion cell is absent in gymnosperm, but it is present in angiosperm. Okay. So we can discuss that again with respect to the comparison later. Okay. Then how the habitat is? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು habitat? Okay. So not habitat. Let me write habit. Plantsಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So it may be shrubs. Angiosperms are like shrubs. Sorry, first let me write herbs first. They are like herbs, then shrubs, then trees, then climbers. Okay. All the type of life forms are observed in angiosperms. So angiosperms alli herbs irutte, shrubs irutte, trees irutte matte climbers kuda irutte. Okay. Then how do the angiosperms reproduce? Okay. So these angiosperms reproduce by sexual, asexual and vegetative method. So they reproduce by vegetative method and asexual method and sexual method. Here vegetative and asexual we can consider like same. Okay, ಎರಡು almost same ತರ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ. So vegetative ಗೆ example like stem cutting. Okay, so stem cuttings na use ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is a type of vegetative. Here vegetative plant part is directly used as reproductive propagule is called as vegetative, and asexual ಗೆ we can give runner, sucker. We are going to study about these sexually reproductive propagules in morphology of flowering plants again. Okay, then come to sexual method. So in sexual method they produces microspores and macrospore, like let me write megaspore.
They reproduce by producing microspores and megaspores. So these microspores later developed into male gametophyte. In the same way, megaspore develop into female gametophyte. That we can discuss in a little bit detail now regarding that sexual reproduction. Okay. And these angiosperms are most successive plants. We can see these angiosperms in all the type of ecosystems. Ella ecosystem type ngallallu we can see these angiosperms. They are grown in terrestrial habitat. Grown in terrestrial habitat. Then in aquatic habitat also. Aquatic habitat. Okay. The angiosperms which grows in aquatic habitat, they are called as hydrophytes. They are hydrophytes. And this terrestrial habitat, they may be xerophyte, ಅಂದರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, or mesophyte, medium amount of water ಇರೋ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ terrestrial habitat ಅಲ್ಲಿ xerophytic angiosperms are also there, mesophytic angiosperms are also there, and most of them are belongs to this mesophyte category. ಅಂದರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯೋದೆಲ್ಲ mesophytic ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ನೀರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯೋದು xerophyte. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ xerophytic ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಒಪುನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಪುನ್ಷಿಯಾ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮರಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ xerophytic. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟಿಕ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೋಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೀಸೋಫೈಟ್, ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಸೋಫೈಟ್. ಓಕೆ. As I already told, they have different forms. Okay. ಅಂದರೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, shrubs ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ವೆರಿ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ದೆನ್ largest or tallest flowering plants. But the life forms range from smallest flowering plant to largest flowering plant. So smallest flowering plant is Wolffia species. There is a plant species called Wolffia. So the species is the Wolffia subglobosa anteli. That is Wolffia. And largest flowering plant is eucalyptus species. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, eucalyptus. Okay. So this eucalyptus species, eucalyptus tree can grow up to 100 meter. 100 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಅದು ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ವೂಲ್ಫಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ವೂಲ್ಫಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 mm. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 mm ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ನೀಡಲ್. ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 2-4-5 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that is the smallest flowering plant known. That is Wolffia. The first smallest flowering plant is Wolffia, and the largest tree is eucalyptus. And one more thing. Largest plant. There is a difference between largest flowering plant and largest tree. Okay. So largest tree in plant kingdom andra, that is sequoia. Okay. So this sequoia can grow up to 250 meter. 250 meter ತನಕನೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. But the sequoia belongs to
gymnosperm. Largest tree in plant kingdom is sequoia. Largest tree in angiosperm is eucalyptus. ಇದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಸಿಕೋಯಾ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕೋಯಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, and let me add a few more interesting thing. Largest single flower, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಫ್ಲೇಸಿಯಾ. A flower called Rafflesia. The flower size is almost 3 feet. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ 3 feet ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 3 feet ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಾಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 feet. 3 feet ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ Amorphophallus titanum. Amorphophallus titanum ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಲವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್ height is about 7 feet. ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ಲವರು ಇದರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 7 feet, 6 to 7 feet ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and at the top level you can find male flowers. Amorphophallus ali. So these are female flowers and these are male flowers. ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್. So that is a tallest flower. This is about some interesting facts about the angiosperms. Okay. Let's come to the reproduction in angiosperms. Okay. So the unique character of angiosperm is flower. Okay, actually flower is a modified shoot. Okay, so technically flower is a modified shoot. So what is that shoot? Shoot antandre it's a shoot system consisting of a stem, then leaves. So this system is called as shoot system. So idanne ನಾವು shoot system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in angiosperms, this shoot system is modified into a sexually reproductive organ called as flower. Flower ಆಗಿ modify ಆಗುತ್ತೆ. So based on what we can say it is a modified shoot, let's see. And remember that flower is made for reproduction.
let me write one shoot system. So here are the leaves. Okay, so here is the node and internode. So idenide, so it represents node, and between two leaves is the internode. In case of a flower, when the shoot system is modified to flower, this internode is highly reduced. Okay, so let me write how it little modified. So these structures, let me write in a slight different color. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಆ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ 4 ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. They are modified little like this. Then below this, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 1 2 3 4. Okay. Then ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್. So this is how the shoot system is modified to flower I am showing. Okay, so that ಕೆಳಗಡೆ normal flowers, let me write. Okay, normal leaves like that. Now these structures, they are slightly modified. Illiro structure na, let me write like this, and the leaf like structure is little modified like this. Then these structures, now I am going to write them with a different structure. Okay. Now that ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. And these structures are little modified now. Okay, so like this they are modified. So in the bud condition itself they are modified like this. I'm not concentrated about this one, so up to here it is enough. Now this structure, see here is the internode. This is the internode, this is the internode, this is the internode. So this internode part is now get condensed. ಆ internode ಎಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೌ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ like this. Now this color, ನಾಲ್ಕು ಏನಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 4 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್
Now it appears like a flower. Okay, so this is how these leaves are get modified and condensed to form a flower like structure. Okay, so let me label it. And this part is called pistil. Idin pistil antivi. So this one is a stamen, this is a petal, this is a sepal, this is a stalk. That stalk is called as pedicel. Okay, so like this, each and every flower which is produced in angiosperm is a modified shoot. If you recall, the same thing with respect to the cones which are formed in gymnosperms and pteridophytes. So each in a pteridophyte, each leaf bears some structures like this. They are called as sporangia, and all these leaves, they are clubbed together to form a cone like structure. On the central axis ittu, axis mele ee sporophylls galella ottige ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ತರ ಒಂದು ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಲು ಈಚ್ ಲೀಫ್ is called as sporophyll. Many sporophylls are grouped together to form a compact structure called as cone. There also the same thing happen with respect to sporophyll, but here we do not call them as a sporophyll. Instead, the leaf-like structures are modified into different flower appendages. Idanna floral appendage anta heltivi. So each one is represents the floral appendage. Floral appendage. So this one is also floral appendage, this one is also floral appendage, this one is also floral appendage. So different floral appendages are produced in angiosperm from a leaf or from a shoot system. Okay, so and this flower is meant for sexual reproduction because this structure produces microspores and megaspores. Okay, so let's see how that microspores and megaspores are produced. And in the second year you are going to learn in detail how that microspores and megaspores are going to produce. But here a brief description regarding the structure where they are produced. That's it. Their name and where they are produced. That we can discuss here. So as already told, microspores. So angiosperms are also like heterosporous because they produces microspores and megaspore. And where does that microspores and megaspores are going to produce? Microspores produced within microsporangia or sporangium. Microsporangium nal produce agate. In the same way, megaspores are produced within megasporangium. Okay, so if you recall the same thing with respect to gymnosperms and pteridophytes also, there also microspores are produced in microsporangium and megaspores are produced within megasporangium. Okay, so ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, the same names, but the locations ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ produce ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ different ಇರುತ್ತೆ. Then where does that microsporangium is located? This microsporangium is present within this structure. So this structure is anther. Okay, anther is nothing but microsporangium. Okay, in case of angiosperms, this microsporangium is nothing but anther. Okay, anther is the microsporangium. Okay, and really in case of gymnosperms and pteridophytes we call them simply as microsporangium and megasporangium, but in angiosperms these microsporangiums are called by different name like anther. Adhe tara megasporangium, this megasporangium is present within the ovary. ಈ ovary ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That megasporangium is nothing but ovule.
Okay, so megasporangia is nothing but ovule. Within the ovule, megaspore is going to produce. Anther is nothing but microsporangium. Within that microsporangium, microspores are going to produce. Then, where does the microspores produce? Rather, direct answer. They are produced within anther. Where does the megaspores produce? Megaspores are produced within ovule. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಡೀಟೈಲ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. So there is some chambered or lobed structure within a flower. So this structure is a filament, and this one is anther. ಓಕೆ, ಈ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಆಂಥರ್ನ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ TSF ಆಂಥರ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಾಕ ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪೌಡರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ದೆನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. These microspores later developed into pollen grains. ಈ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ male gametophyte. Remember, in case of angiosperm, male gametophyte is nothing but pollen grain. These pollen grains are produced from microspores. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ as almost spherical in nature and it has two nuclei, two cells rather, one larger nuclei and one cell it contains. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಲೇಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 cells. 3 cells ಇರುತ್ತೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 cells ಅಥವಾ 3 cell ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 cells ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. As I already told, megaspores are produced within ovule. So this megaspore, it is present within a ovary. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ you can see some small structures like this. If you take a section, you can observe it. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ದಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಓವ್ಯೂಲ್. ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್. ಈ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ so one of the cell in the nucleus, let's say this cell enlarges. Okay, adu doddaagbidutte cell. One of the cell enlarges. So let me write, this is the cell. One of the cell enlarged in its size. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ಸೆಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 4 ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 4 ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ಸ್, 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ಫರ್ದರ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. Okay, so this is called megaspore. This single cell is called as megaspore. Okay, this functional megaspore now undergo division in such a way that ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆಗೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಟೋಟಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಯಿತು. ಸೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 3, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಸೆಲ್, ಟೋಟಲಿ 7 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್, ಇದರ ಹೆಸರು ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ synergids and 1 central cell is called as egg. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 3 ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್, 2 synergids, 1 egg. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ female gametophyte. Okay, you can remember it. This female gametophyte contains 7 cells. So how many cells are present in male gametophyte? Andre 2 or 3 cells, or directly we can say 3 cells are there. Male gametophyte 3 cells, female gametophyte 7 cells irutte. Just compare this gametophyte, and this gametophyte is depend on ನೋಡಿ, flower ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ this plant represents sporophyte. These gametophyte which are produced inside, they depend on sporophyte. But in case of bryophytes and in pteridophytes, gametophytes are independent. ಅವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ದೀಸ್ gametophyte ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫೀಮೇಲ್ gametophyte ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್.
So fertilization takes place with the help of a process called as pollination. Okay, so let me write there itself. You can write here. So this part is called a stigma. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When the pollen grains which are released from the anther, they are deposited on the stigma. Stigma ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಂದ pollen grain produces the tube. That tube enters into the ovule. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. Once the embryo is formed inside this, it become seed. Okay, ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಈಗ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ sporophyte. This sporophyte produces gametophytes. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು gametophyte ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ gametophyte and female gametophyte. So gametophyte ಆದಮೇಲೆ they produces gametes. Gametes are fused to form zygote into embryo. ಆದಮೇಲೆ seed ಆಗುತ್ತೆ. Seed germinate to give sporophyte again. Seed germinate to produce the sporophyte again. Here this is the diploid stage and this gametophyte is the haploid. ನೋಡಿ, sporophyte in the gametophyte in the ಮತ್ತೆ sporophyte ಆಗುತ್ತೆ. So this is called alternation of generation. So alternation of generation is the unique character of angiosperms. Okay, and here fertilization takes place two times. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ fertilization ಆಗುತ್ತೆ. When the pollen tube enters inside, it releases two male gamete. One of the male gamete fused here to form a zygote, one male gamete fused here. ಎರಡು ಸರಿ fusion ಆಗುತ್ತೆ. That's why the process is called as double fertilization. So ಇದನ್ನ double fertilization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This double fertilization is the unique character of angiosperm. Okay, so let me explain that double fertilization again. Male gametophyte, is pollen grain. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ pollen grain ಅಂದರೆ it consisting of one large cell and two small male gametes. Okay, so these are the male gametes. Two male gametes. Okay, ಅದೇ ಥರ female gametophyte. Female gametophyte, or it is also called as embryo sac. ಅದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. It has a 7-celled structure. So this embryo sac consisting of one egg, two synergids, three antipodals, and two central polar nuclei. Okay, you label it. So antipodals
this is egg, these two are synergid, these are ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಸೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ it deposited on the stigma. This pollen tube, the pollen gland produces the pollen tube through the style and enters into the female gametophyte. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಟ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. The process is called syngamy. One more male gamete fused with this polar nuclei. ನೋಡಿ 3 ಇದೆ, so triple fusion ಅಂತೀವಿ. So triple fusion ಆಯ್ತು. Okay, so during fertilization one male gamete fused with egg. This process is called syngamy. Okay, another male gamete fused with 2 polar nuclei. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು called triple fusion. ನೋಡಿ, syngamy and triple fusion. Why it is called as a triple fusion? 3 nuclei are going to fuse, 2 polar nuclei, 1 male gamete. That's why it is called as triple fusion. This syngamy and triple fusion together called as double fertilization. Triple fusion and syngamy together called double fertilization. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ 2 ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Okay, so angiosperms produces a unique structure for sexual reproduction called as a flower. Flower is a modified shoot. Each flower produces megaspore and a microspore within a specialized structure. Microspores are produced within an anther, megaspores are produced within a ovule. Okay, so megaspore developed into female gametophyte, microspore developed into male gametophyte. Male gametophyte carries the male gamete and it enters into the female gamete and fertilization takes place to produce the zygote. Zygote develops into embryo. After the embryo development completes, ovule or megasporangium developed into seed and the whole ovary is developed into fruit. Okay, so this is about the angiosperms. Thank you.